Aquí en Puerto Rico, el sistema eléctrico es un problema real. Se va la luz, sube la factura y no hay señal de que eso vaya a cambiar pronto. Lo vivimos todos. Ahora te pregunto, cuando todo el mundo tiene el mismo problema y hay una solución que funciona, ¿quién se está quedando con ese dinero? Por eso la industria solar ha tenido tanto auge aquí. No es una moda, es una necesidad que no se va a acabar. Y hoy te voy a mostrar cómo tú puedes entrar a esa industria y construir tu negocio desde cero con nosotros. En Puerto Rico salen compañías solares nuevas todos los meses y también desaparecen todos los meses. Tú haces la venta y a los 6 meses no hay quien responda por ese cliente, ni por tu comisión. Entonces, la pregunta correcta no es cuánto pagan, es ¿quién va a seguir aquí dentro de 5 años? ProSolar fue fundada hace más de 20 años. Y no operamos solamente en Puerto Rico, estamos también en Islas Vírgenes, Florida, en California. Eso nos da un valor mucho más grande que otras compañías que existen aquí, porque no dependemos de un solo mercado. Si Puerto Rico tiene un mal trimestre, la compañía sigue de pie. Y tu negocio también. Energía, protección y agua limpia para tu hogar. Ofrecemos sistemas solares, financiamiento, arrendamiento, leasing y pago en efectivo. Baterías portátiles, techos, calentadores de agua, sistemas de filtración de agua y recubrimientos para techos. Somos la única compañía en las Islas Vírgenes que instala acero inoxidable y aluminio en toda la estructura del sistema, ofreciendo un producto verdaderamente libre de óxido por 25 años. Vender algo que el cliente nunca ha escuchado es cuesta arriba. Te pasas la mitad de la cita explicando quién eres en vez de cerrando. ¿Y si el cliente ya confiara en la marca antes de que tú se la presentes? Somos partner de las compañías más grandes de la industria. Sunrun, una de las mayores de Estados Unidos, Tesla y Enphasing. Cuando te sientas frente a un cliente, no estás vendiendo un nombre desconocido. Estás respaldado por marcas que el cliente ya reconoce. Pregúntale a cualquiera que haya vendido solar aquí. La venta es lo fácil. Lo difícil es lo que viene después. Llamadas a la compañía, el cliente llamándote a ti, y tú sin poder contestarle porque nadie te dice nada. ¿Cuántas ventas se caen no por el precio, sino porque el cliente se cansó de esperar? En ProSolar, cada consultor tiene su propio CRM. Es tu centro de mando desde el teléfono o la computadora, y ahí ves paso a paso qué está pasando con tu caso. No vas a estar a ciegas. No vas a tener que llamar a nadie a ver qué pasó. Lo ves tú cuando quieras. Y le contestas al cliente con datos, no con excusas. Todos los que quieren ingresar ya tienen una vida. Trabajo, familia, compromisos. ¿Cómo te preparas para un negocio nuevo sin soltar lo que ya tienes? Dentro del mismo sistema, tienes videos completamente pregrabados de entrenamiento. Te capacitas a tu tiempo y a tu hora. Si solo tienes las noches, úsalas. Si solo tienes los domingos, úsalos. El entrenamiento se ajusta a ti, no al revés. En un trabajo regular, tú puedes dar el 200% y el cheque es el mismo. ¿Qué pasaría si lo que ganas dependiera solamente de lo que tú decidas hacer? Aquí te damos la llave de tu negocio. Tú decides cuánto generar, cómo hacerlo y en qué tiempo. No piensas que te vamos a dejar solo. Todo esto va de la mano de tus líderes y de departamentos claves. Departamento creativo. Tenemos videógrafo, fotógrafo y un artista gráfico que te ayuda con flyers, tarjetas de presentación, contenido para redes y lo que necesites para promover tu negocio. Lo único que vas a necesitar es una laptop y ganas. De comenzar, de trabajar en ti, de educarte. Porque esto es $0 de inversión. Por eso, hoy mismo te reto. Consigue una factura de luz para que comiences a generar dinero desde ya. Escríbele a cada uno de tus líderes para que te ayuden y te mentoreen en el proceso. Así que bienvenido al equipo ganador, ProSolar. Hi, I'm Peter Rosen, the CEO of ProSolar. I want to be one of the first to welcome you. Thank you for choosing us. I stay closely connected with our sales organization because people talking to our customers every day are the heartbeat of this company. My leadership philosophy is simple. People do their best work when they feel supported, not just measured.
So while numbers matter here, success isn't just about hitting a quota. It's about integrity when the easy sale isn't the right one. It's teamwork and the experience we create together with every customer. So don't sit quietly with a question, ask it. Seek feedback. Use the resources around you. I'm generally excited to watch you grow. So let's get to work together. Hi, I'm Brad Spurnack, CTO here at ProSolar, and I wanted to add my own welcome to the ones you've already heard. I've been with the company since the origination. Since then, I've been a solar installer. I installed a lot of the first systems with Peter Rosen. We were up on the roofs in the hot Florida sun and the USVI weather. We developed the CRM and our whole sales process technology-wise. I've been highly involved in operations. I've basically had almost every role in the company. So based on that experience, over the past 5 or 6 years, as we've scaled, we've been trying to ensure that our internal technology for our employees, our sales agents, and even our customers have a comprehensive place to view their data and see how systems are performing for service, for customer service, for referrals, for sales. So my day-to-day is typically looking technology-wise, how the company works on your mobile device or on your computer. So we're always looking for better ways to do what we do now. We're not very rigid in the technology that we have. So we're always looking for feedback on everything from the onboarding process, document collection, payroll, entering in new deals to the CRM, even viewing your dashboards and your commissions for your deals. We're always trying to ensure that technology-wise we have the best platform in the industry, and we've been striving for that for a long time. And the past 6 months we've made major increases in efficiency. We're very proud of what we have now, but like I said, every sales meeting, the IT team is involved just as much as sales leadership. So we definitely want your feedback on how we can improve the process. So we look forward to getting you settled in to your technology, to your apps. And if someone can't answer a question, I have an open door. You can message me directly on Click. Hi, I'm Liz Fajardo, Vice President of Sales, and I want to personally welcome you to ProSolar. I'm genuinely excited you're here because I believe we're building something really special. Yes, we're in the solar industry, but I believe what we really do is help families across Puerto Rico and the entire United States take control of their entire future. We help protect people from an unreliable grid, rising electricity costs, and the reality that when the next storm hits, they have a way to keep their lights on and their family safe. That's work I'm incredibly proud to be a part of. What excites me even more is helping people build meaningful careers while making that impact. There aren't many opportunities where you can create a great living for yourself and your family while genuinely improving someone else's life. And that's exactly what we do here. So as you get started, just know you don't have to have everything figured out. Ask questions, ask lots of questions, stay curious, be coachable. The people who grow the fastest aren't the ones who know the most on day one. They're the ones who are committed to learning every single day. My commitment to you is simple. My team and I, we're going to try and make sure we give you the coaching, the support, and the resources that you need to be successful in your role. Your commitment is also pretty simple. Just show up every day with integrity, a willingness to improve, and a genuine desire to help people. If we both do our part, you'll build a career you can be proud of, and together we'll make a real difference for the families that we serve. Welcome to ProSolar. Welcome to the team. So welcome to the team. I can't wait to meet you in person, and I can't wait to see all you accomplish here.